Nako ke ya bosupa o etswa mogala dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya la botlhano di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Moemedi wa lefatshe leno kwa Switzerland a kgwelelwa boitseanape le maitemogelo a gagwe mo ditirong tsa mafatshefatshe. Kgotla ya ditsheko e laolwa gore puso e ikope maitshwarelo mo mogwebing wa lefatshe la Aforika Borwa Bridget Motsepe. Fatona wa tsa selegae kwa Kenya a re ba bopeledi ba leka go menola puso. Laiza se keng o tla rnela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Shebonyane o rana ka puo ya diatla go tsetsong ka mogela a bo diamogele mo pegong ya ntla tautona advocate Maboko phaketsa kopane le moemedi yo mosha go thongwa kwa Switzerland yo gape le moemedi wa lekgotla la ditšhaba la United Nations kwa Geneva Mentisana Motsete Phillips. Tautona advocate Boko wa kgotse mme Motsete Phillips a supa fa le moemedi wa tlhwatlhwa yo nang le tsotlhe tse di tlhokwang ke motho wa maemo a tlhalosa fa bokgoni le dithutego tsa gagwe mo go tsa tirisano le mafatshe a se le di muelela le go feta. Mme Motsete Phillips o tlisa boitseanape jo bo kwa godimo mo pusong jaaka fa diretse mo mafatsheng a mantsi go balelwa botsipa jwa tsa madi le boeteledipele jwa ditogamano. O tlhatlhama Dr. Athalia Moloko mme yo tiro ya gagwe ya boemedi e neng ya wela ngogola ka Sedimonthole. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go tlotlomala fa le tshwantsha ngwala a mangwe ka boeteledipele jo bo supang manontlhotlho le maitemogelo a kwa godimo lefatshe ka bophara. We have in Mayor Ntisana Phillips, a very able citizen of this republic, who has risen to the highest levels internationally. She has earned her stripes. She brings, therefore, to this role and to the service of the republic immense talent, immense capability, immense expertise and experience. And this accords with our approach of appointing as servants of the Republic on merit. And she's an exemplar of merit. Born here, raised here, studied here, went and served at the highest levels internationally and acquitted herself admirably. And we've only received huge praises and commendations in relation to her. And now we take and place her directly in the service of the Republic of Botswana. And this is to now formally release her to go and take up her role and to serve. And so she is here. She is ready. She is a loyal, very patriotic, very competent citizen of Botswana. Mahatsa a Botswana le la Amerika a tsweletse ka go nna le tirisano e nonofileng mo maitekong a go fedisa mogare wa HIV/AIDS ga mmogo le tshimolodiso ya maranyane a ntlha a satellite a lefatshe la Botswana. Se se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la Amerika mono Botswana Re Howard Franken mono ga borone ka la bone kwa maitisong a go ipelela boipuso jwa bo 240 le bohera bongwe lefatshe leo le ntse le ipusa. Mojadi Mokibelo wa pega go ipelela letsatsi le go tajana le hatshe la Amerika le le mo loetong la go ipelela letsatsi la boipuso kgwedi e tang e thola malatsi a le mane mme se e le kgatelopele mo ditsong tsa lehatshe leo sa le ipusa mo godimo ga mo se ke se ka gare ga mahatshe a Botswana le la Amerika te ba le tirisano mmogo ya one sa le dingwaga go akaretsa go bereka mmogo mo go lwantsha mogare wa HIV/AIDS gareng ga tse dingwe. Ours is a partnership grounded in mutual respect and shared ambitions. It's a partnership that includes defense cooperation from se ke botsalano jo bo nonofileng gareng ga mahatshe a rona a Amerika le la Botswana. Mo godimo ga mo ke botsalano jo bo supang ga rena le dikeletso le maitamo a mantsi a nyalana re le mahatshe o mabedi go akaretsa mo go tsa papadi isireletso gareng ga tse dingwe. Grow together. We want our two nations to be safer, stronger, and more prosperous. Go ya ka Tona Butale go nnile le kgatelopele ya bonalang jaaka mahatshe o mabedi a ne a simolodisa go dira ga maranyana ntha a lehatshe leno a satellite. A major milestone in our partnership was also achieved
on the 15th of March 2025 with the successful launch of Botswana. Katego e tona e re nnile le yone gareng ga mahatshe a rona ke tshimolodiso ya maranyane a satellite e le santhare le lehatshe ka kgwedi ya Mopito ko lehatshe la Amerika. Se ke kgatelopele tona jaaka re le mo loetong la go itepatepanya le tiriso ya maranyane. Growing engagement with the United States space and technology leaders and our commitment to innovation and specific advancement. From the prevention of violence against women and girls to climate resilience in the Okavango to youth. Maiteko a lona a bonala ebile ra opela legofi re le lehatshe la Amerika segolobogolo mo dikganyeng di akaretsa kgokgontsho ya bong le seemo sa phetogo ya loapi gareng ga tse dingwe. Because self-reliance becomes reality. And that is what we believe in, and that is what we will continue to support. Mahatshe o mabedi a itemile go tswela bereka mmogo mo go nne le dithabololo le itsholelo e itshetetseng tirisano mmogo mo go ageng kagiso le thitibalo lehatshe ka bophara. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla la bagwebi la Business Botswana kwa Francistown le ikiteile sehuba go di goga kwa pele go kokoanya madi a tla dirisiwang go baakanya le go shwafatsa dikago tsa sepodisi sa Botswana tsa kwa Francistown. Business Botswana le lephata la ofisi ya Gatautona ba tshwaraganetse tiro ya go kokoanya madi le go ngoka dikgwebo tsa Francistown le tse dingwe go rala lefatshe leno go tsenya letsogo mo letsholong leo. Fa bua le dikgwebo tsa toropokgolo ya bobedi tona mo ofising ya Gatautona re mo Mohasa ona tlhalosa fa tshwetso e tserweng ke Business Botswana e le maleba ka jana mo nakong eno sekgwama sa puso se ngotlegile go dira ditiro tsotlhe tsa ditlhabololo go akarediwa go baakanya diofisi tsa sepodisi. Tona Mohasa ona itlama gore lephata le tla tswa Business Botswana maoto fa ba tlhaelang teng go kopa dithuso gore tiro ya go baakanya dikago tsa Francistown Police Station e dirwe ka bofefo. If you live in Francistown and there is a lot of crime, a lot of people will not be interested in staying in Francistown. They will actually move out of Francistown. Fauna mo Francistown, me go na le borukuti jo bontsi jo bo diragalang. Ga o ka ke wa nna le kgathego ya go bula kgwebo mo teng. Ka jalo, go mo maruding a lona le dikgwebo, go bereka mmogo le sepodisi sa Botswana gore go nne le thitipalo e bile mapaka go dira kgwebo a bo a siame. Ka jalo, ke kopa mo go lona gore lo bule letlole le le tla le dirisang go kokoanya madi mo go lone mme kwa bohelong le dirisiwe jalo go tisa ditlhabololo mo diofising tsa sepodisi ka jana e le one mahelo a re thusang gore a bale mo seemong se se siameng. The police stations that we are talking about are our assets. They are there to serve us. The people who are supposed to populate those offices are our brothers and sisters who should work under a proper and conducive environment. So let us work together. We will open the fund. Let us meet. Let us convene as the. A re bereke mmogo re dikgwebo tsa Francistown mme ke a thomamisa fa re tla bula letlole le re tla kokoanyetsa madi a dithuso mo go lone. That we have here. For so many years, as the community of Francistown, Ramahasa, we have enjoyed a very serene and peaceful environment. Most of our police establishments were. Bontsi jwa diofisi tsa sepodisi ga di mo seemong se se siameng ebile nako ya tsone gore di ka bo di shwafaditswe e hitile. And the community service centers are the greatest areas that have been affected by this state of our affairs. Le mafatshe a Botswana le Namibia a simolotse letsholo la go ruta banni ba one ba bannang gaufi le melelwane ka tiriso ya melelwane e le tsamaiso e letlelelwang ya go tsoma. Se se tla morago ga tumalano e dirilweng ke masola a mafatshe mabedi a rutlelesego mo boisi. Go le gantsi batho ba bannang gaufi le melelwane ya mahasi ba iphitlhela ba go tlhagotlhana le molao segolobogolo ka bontsi jwa naka batho bao e le masika e bile nako tse dingwe ba sa bone botlhokwa jwa go dirisa melelwane go tsena le go tswa fa ba bangwe ba iphitlhela ba tsoma mo lehatsheng le seng la bone mme seo se tsose dikgotlhang mme mebuso o mabedi ba batla go nyeletsa seo go tlhelele ke ka moo ba boloditseng letsholo la go tsenya thuto mo setšhabeng gore mafatshe o mabedi a tshele ka kagiso. Go botlhokwa go tlhalosa gore lenaneo le la Civic
le direletswe go ruta setšhaba le bana le seabe botlhe ka botlhokwa jwa go tshela ka kagiso le ledula ga baagisane ba ba nnang gaufi le mololwane o kopanetsweng ke matsatsi a mabedi. Mo godimo ga moo lenaneo le ikaela go tiisa kutlwano le lorato fa gare ga batho ba ba nnang mo dikgaolong tse. Keletso ya Civic ke gore batho ba ba mo metseng e ya melolwane ba tshele ka kagiso le thokgamo go sena dikumetsano tse di ka bakang dikgotlhang magareng ga mafatshe a rona ka bobedi. Ba iragala gore re nne le dikgetsi tsa gore re solele mololwane go go sa tshwannang go tsene teng gore go bitsa ungazetted point of entry go go sa letelesegang gore batho ba hete teng e le kgang tsa gore re le morahi re na le ka re na ditsamaiso gore go ditirela tsa rona tse leng gore ra ngwe re tshela ka tsone mme di sa tshwannang ke be dintsi e be re di dirisa gore re di diragatseng ka dilo tse di siameng re di dira gore morago ga dithuto tse morafi o ne wa nna le sebaka sa go kgwa barongwa ba dikgaba dira jaaka passport boelo malatsi yaanong ga o sa tle ka nako malatsi a gago a hitile le ko Namibia a tla bo le na le kgang ya gore ba tlakanang lo tlogela go ntse hela yalo ga se gore motho a mongwe terata e nngwe mme lo itholetse ka go gongwe ba bona terata gongwe e bule a bona ba go tsaya bojanjana. Botsadi re na le Namibia e le lehatshe le mabapi le rona. Namibia phologolo ga e le mo Botswana ke a Botswana. Phologolo ga e tlola bordera yona ga e dirise omang ga e dirise passport ga e dirise se ke a Namibia yone phokotso ngwana maabane ga go jala dipodiwo ke a Botswana mme ga ga tswa pota ko Namibia ke a Namibia. Letsholo le tla tsa mo metseng e le 11 kwa Namibia le metse e le 21 mo Botswana mme le solofetse go wetsa tiro ya lone ka kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le gabedi go motseng wa Kole. Le sego mokwaisi BTV News New Kanahas. wa tsosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele la phatela thuto e kgolwane le sa tswa go simolodisa lenaneo la go lwantsha tshenyetso setšhaba. Tona le phatela thuto e kgolwane re Prince Maele o supile fa maitlamo a lenaneo le a le botlhokwa thata ka tla thusa go tokafatsa seemo sa gore ditiro di dirwe go tsena tshenyetso setšhaba le gone go busetsa tshepo ya setšhaba mo lephateng. O tsweletse ka go supa gore ditsamaiso di tshwanetse go nna teng go itsa gore go nne le dikgang tsa tshenyetso setšhaba. Lenaneo le le ne le simolodisiwa semmuso kwa Phalape ka Labone ke Mereki wa pega. Lenaneo la twantsho tshenyetso setšhaba mo lephateng la thuto e kgolwane le tiretse mokwalo wa go le simolodisa kgwedi ya Tlhakole monongwaga mme le simolodisitswe semmuso kgwedi eno ka Labone. Mothami wa lone Rre Peter Mafokato o supile fa le botlhokwa mo go netefatseng go ditirelo tsa lephata di dirwa ka tsela e thamaletseng go sena tshenyetso setšhaba ebile le rotloetsa bolomatsebe. The Ministry of Higher Education is making a solemn pledge that we shall conduct our operations in an ethical and transparent manner, abhorring and lephata la thuto e kgolwane le ipha maitamo a go dira ditiro tsa lone go thamaletse ebile go sena tshenyetso setšhaba. Maitamo a tla thusa go tiisa twantsho tshenyetso setšhaba le gone go rotloetsa bodiredi jwa lephata go bega tsotlhe tse di amanang le tshenyetso setšhaba ka bonako. Against acts of corruption, supporting whistleblowing and the timely reporting of corruption whenever it occurs. The DCC commend and applaud them for lephata la thibelo tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo la kgolela lephata la thuto e kgolwane go boletse re tshwetso e ya go lwantsha tshenyetso setšhaba go tswa ko moding. Very formative stage. Fa se modisa naneo le semmuso la go lwantsha tshenyetso setšhaba tona wa lephata la thuto e kgolwane Rre Prince Maele o ne a tlhalosa fa ba ne ba sekaseka diphata tse di ka bulelang tshenyetso setšhaba mme maitlamo a le maleba thata mo go thibeleng tshenyetso setšhaba. My ministry acknowledges and is alive to the gravity corruption is likely to cause. Ra lemoga gore tshenyetso setšhaba e ka ama go isa ditirelo ko setšhabeng ebile e na le ditlamorago tse di sa siamang le gone go tlhoka go tshepiwa ke setšhaba. Tshenyetso setšhaba e senya leina la lefatshe mme ebile e kganela le babeeletsi go tsena mo lefatsheng la rona. Corruption leads to erosion of public confidence in the services provided to customers. Corruption tarnishes the image of government and the country at large, and hence scares away potential investors and tourists
a reaffirmation of our collective resolve to build a Botswana that is just, transparent, and accountable. Go rurifatsa maitlamo a rona go aga Botswana yo o nang le maikarabelo ebile dilo di direlwa mo pontsheng seno se setšhaba e dira gore tshepo ya setšhaba e se ka ya nna teng e emisa dithabololo ga mmogo le go thibela bokamoso jwa bana ba rona ke ka moo ntwa kgatlhanong le seno se setšhaba e sa tshwanelang go tlogelelwa goromente a le nosi. That is why the fight against corruption must never be left to the government alone. lephata le la kgolela go boletse re tshetso e maleba ya go lwantsha le go thibela tshenyo se setšhaba e tlhokang gore mongwe le mongwe a bana le seabe. Gabriel Mmereki, PTV News, Phalape. mongweng ya dikgang tse dikgolo mo ditsong tsa lefatshe leno kgotla ya ditsheko kwa lobatse e laotse gore puso e kope maitshwarelo mo mogwebeng wa lefatshe la Aforika Borwa mme Bridget Motsepe o ne a isitse tsheko ya go sengwa leina mo kganyeng ya tshenyetso setšhaba e jaanong puso e bolelang fa e sena boammaaruri ya go utswiwa ga madi a 100 billion pula go tsweng kwa Bank of Botswana ka tlholo eo e laola gore puso e gatise maitshwarelo ao mo dipampiring tsa dikgang tsa mono le kwa mafatsheng a Amerika, UK le Aforika Borwa. Rutlepego ka nkutlwile Thamagi. Ka ngwaga wa 2019 puso ena e kuela go kgotlang ya ditsheko e supa fa go tswile madi a ka 100 billion pula mo letloleng la puso mo kganyeng e neng e itsege thata ka leina la Butterfly. Kgang eo e ne ya ma Bridget Motsepe tautona wa pele wa lefatshe leno Lieutenant General Khawa Ian Khama Velemi a Maswabi ga mmogo le moeteledipele wa pele wa DIS Isaac Khosi. Motlhotlhomisi ko lephateng la twantsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo Jako Hubona ke ene a neng a rolela kgotla ditsheko mekolo e e kenetseng a tlhalosa fa Bridget Motsepe e le mongwe wa ba neng ba baya monwana fa go bolokiwa madi ao a go neng goto a nyeletse go bankeng ya Botswana. Le fa go ntse jalo babueledi ba ga Motsepe ba tswa kgakala ba ganetsa se builweng ke Hubona ga mmogo le makalana a mangwe a puso ka kgang e ya bogodu ba supa fa go sena nnete mo go yone. Mo maitekong a go itlhatswa leina mo kganyeng e Motsepe o na ikuela go kgotlang ya ditsheko kwa lobatse kwa go neng ga dirwa tumalano fa pele ga moatlhodi modiriletsedidi gore puso ya Botswana lephata la twantsho tshenyetso setšhaba le gopela itsholelo le lephata la tseo ditlholo la DIS ga mmogo le Hubona ba tla boela morago dipuo tseo tse di senang nnete mme ba kope maitshwarelo mo go Bridget Motsepe. It was a defamation suit in terms of which she was seeking damages to the tune of about 20 million. So having considered the papers and having taken instructions, because you'll remember that when these proceedings commenced, the regime was a different one, so obviously there has to be a distinction. Ke kgang ya neng a lopa 20 million pula mo pusong go ba sentswe leina ra ga tshekatsheko le gore kgang e diragetse mo pusong e fetileng re lemole gore mme Motsepe o na sa direlwa sentle mme ka jalo go ne go se botlhokwa gore re ka seka. We realized that a wrong had been committed against this individual and it was therefore prudent to bring the proceedings to an end in the manner that we did. Godimo ga mo tumalano e laela gape puso go phatlalatsa mokolo wa go kopa maitshwarelo mo tsebeng ya marajane ya website ya puso ya Botswana malatsi a tlhomaganeng a le supa e tswela e laela gape gore go tla phatladiwa mekolo e mengwe gape go makwala dikganyeng a akaretsa Wall Street Journal ya United States of America, Financial Times e go United Kingdom, Sunday Times e go South Africa ga mmogo le pampiri ya mmigi e mo lefatsheng la Botswana. Go dumalanwe gape go dirisiwa dithelebishene tsa mafatshe tsa CNN International le SABC go kopa maitshwarelo. We are grateful for the new government of Botswana that recognized the terrible injustice that had been done against her and has acknowledged that re lebogela puso e ntšha ya Botswana go ba e lemogile go tlhoka go tsewa sentle ga mme Motsepe. Puso e solofitse gape gore e tla tlhomisa se se diragetseng gore re tsene fa. Everyone in the whole legal team who has contributed to what has happened here today. Puso mo tumanong e leetswe go se kwa legope se se tla buang gore mongoregi o kile a thusa ditsolodi ka madi mo Botswana le gore ke mongwe wa pele monwana mo mabolokelong a madi a utswileng go Bank of Botswana. Puso e na laelwa gape go duela ditshenyegelo tsotlhe tsa ga Motsepe le gore Motsepe a boele morago kopo ya gagwe ya pele ya go lopa go duelwa go ba sentswe leina. Ungutle Thamagi, BTV News, Lobatse High Court.
wa tsejanong re tlhodumeletsa mafatshe a sele re a Kenya tona merero ya selegae kwa Kenya Kipchumba Murkomen o supile babopeledi ka monwana a re ba leka go menola puso mo tiragalong e neng ga nna le tshololo ya madi batho ba ka nna lesome ba ne ba bolawa mo dikhudiegong tsa letsatsi leo tse di neng tsa latelwa ke go utswiwa ga dithoto le go tshubiwa ga matlo kwa Nairobi le kwa metseng e mengwe Murkomen o ne a bolela gore babopeledi ba leka go fetola puso Wetso sebaka jaanong ke sa tsa metshameko wa laisa o se kengwe eme sentle. Ke a go leboga o lebile mothoetso madume jaaka boletse nna ke Liza o sekeng mme dikgang tsa metshameko ke tse di reng Mogolwane wa lekgotla la International Motorcycling Federation monogae go molemo Chibana a re dipaakanyo tsotlhe di wetse go ka tshegetsa kgaisano e rokotsang mathe ya Khawa June Challenge and Cultural Festival ka mahelo a beke kwa motseng wa Khawa a rutlwe pego etetseng ka pako strike Go solofetse gore kgaisano ya monongwaga e tla ka diphetogo di le mmalwa ka jana mo dingwageng tse di lesome le bongwe tse di fetileng e ntse e tsamaisiwa ke puso mme seo se fetogile ka e rulagantswe ke lekalana le le ikemetseng moanong ga re tla batsena rotlhe ra itse gore ga government le teng go nna le ordanyana e le gompieno ke private sector ra go tlo go nna le mathata okay gompieno ka gore ke ngwaga wa bone wa ntlha ba ka tswa ba ka tlhaela go gongwana halala mme ke dumela gore going forth they will actually triple the size ntse e diragala ko Khawa mo ngwageng tse 11 tse di hitileng e re lentswa bapagami ba dikuta ga mmogo le bakgweetsi ba dikoloi ba monogae ba ba yang go phadisana ko ba santse ba le boitseme go ikwadisa go molemo a rona le tshepo le tumelo ya gore dipalo di tla tsholetsega pele kgaisano e e simolola gore hala di-rider tsa rona di na le boitseme ba gore di re-relate mme hala mo nakong ya gompieno I think there should be around 50 riders di registered le la gompieno mme kana mane ba rata gore go register late wa bona ga bola boraro la bone phone isa khale ntse le ting ba register ya no gompieno re ka re ba heletse mo go 50 bua go tsana go itla 100 but don't be shocked to get that go ha o tsana go Khawa ka kana ke di kuta di quad bike eng gotlhe go tla go le teng gore ka go rata bello la yala motlhabe le tebello la yala o lo tsontse lo lona lo tla ka lo go bona re jaaka kgaisano e ya Khawa June Challenge and Cultural Festival e tumile ka metshameko ya dikuta le dikoloi go molemo a re go tla nna le dikatso tse ba tla di abelang bapagami ba dikuta ga mmogo le bakgweetsi e le tsela ya go ka lemoga boleng teng jwa bone mo di-ridereng re ba banganyitsena ka o bone gore ba na le meatswanyana e re tlileng go ba tswang ka yone ga ba sena ba hetsa gone ko ke gone gore re leke gore re bebe Khawa ke kana ke bone bangareisi tota ga go sena dikuta le dikoloi ga gona Khawa yaanong re beile mo go bona so ko re bangwe ka sengwenyana gore tota ba nne teng ka gore ke bone the likes of that e tla re morago ga kgaisano eo ya Khawa June Challenge and Cultural Festival lekgotla la Botswana Motorsport le tshegetse kgaisano ya Botswana Off-Road Championship Pako Strike PTV Sport Gaborone Mo go tse dingwe mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Tennis Association a itebagantse letsatsi tegeniki nonofo o thusitse a re kgaisano ya Botswana Open ke nngwe ya tse ba di dirisang go thusa go baakanyetsa batshameki ba ba golwane go itlhokoletsa dikgaisano tse dikgolo tsa boditšhaba jaaka ya Davis Cup o thusitse o supile se jaaka na ntsha tekodiso ka dipaakanyo tsa kgaisano eo e sologetsweng go simolola ka mahelo ano a beke a rutlwe ka Giso Molelekwa o thusitse a re le fa kgaisano e ya Botswana Open e sa nne le seabe mo go thusang batshameki go tokafatsa maemo a bone lefatshe ka bophara e ba neela sebaka sa go phadisana le batshameki ba masheta mme seo se ba mo a botoka fa ba go dikgaisanong tse dingwe Botswana Open ke our biggest tournament in terms of senior events re hosta ngwaga le ngwaga and re make sure gore ga gona ngwaga o ka hetang re sena Botswana Open ka gore e botlhokwa thata mo batshameki ba rona ba ba golwane o tla itse gore mo metshamekong ya dingwaga tse di kwa tlase junior players re na le tournament tse dintsinyana di ka tshwarang bo 6 tse le go ra di tshegetsa ngwaga le ngwaga mme mo go ba ba golwane re na le Botswana Open hela ga ena di-rankings in terms of international rankings but re etsa tournament e botlhokwa thata ka gore kana batshameki ba tshwanetse gore ba nne ba tshameka kgapetsa ba ipaakantsa le metshameko mengwe
a re kgaisano ya monongwaga e tla isupile kgolo fa go tshwantshangwa ya ngwaga o fetileng. After a very long time re ta bona le barutwetsi ba ka hetang boraro ba le gore ba setse ba ikamantse le Botswana Open. Se se ra gore ya no le price money ya rona ya ngwaga o ile go godimonyana. Ntse eta gola I think in the last 5 years re simula go 4,000, but we are now talking about 12,000 to the champions. Me ga o se tsole beletse gompieno dipalo di go godimo rena le batshameki ba tswa go mahatshe a ba pile le rona bo Eswatini, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, South Africa ba setseng ba supile kgatego ka re ba ikwadisitse gore ba to go phadisana mo Botswana Open wa ngwagono. It has been a combination of both training in the gym. Re ntse re ipankana sentle le batshameki mme ke dumela gore mongwe a itekanetseng go ka phadisana. Those of us that will be playing Botswana Open, saying that we have been putting in enough work in the gym. We've been going for recovery sessions. We'll be coming for training sessions at least 2 times a day. So I can say the work has been done. I arrived here about a week ago. Ke sa le ke tseleng bekeng e fetileng gore ke kgone go tswela lebala le dipaka tsa kwano mme se di tsamaya sente. As ready as I can. Kgaisano ya Botswana Open e tshwarang ngwaga le ngwaga e solofetse go simolola ka mathoso ano mme e le ka kgwedi ya Phukwi e rogwa go solofetse batshameki ba kgolo ja borwa ja Aforika ba Zimbabwe, Zambia, Eswatini, Afrika Borwa le Namibia magareng ga a mangwe. Mofenyi ka kakaretso o tla boela gae ka seetsele le ka tswa 12,000 pula. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Re selefo lekgotla leo la Botswana Tennis Association le ribolotse barotloetsi ba kgaisano ya Botswana Tennis Open e simololang mahelo ano a beke kwa mabaleng a National Tennis Center mono Gaborone. Company ya Botswana Oil ba rotloeditse ka 50,000 pula, banka ya Standard Chartered ka 25,000 pula, a company ya Kalahari Breweries Limited yone e tla thusa ka dino. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Tennis Association wa ITSIPE a re ba kgonne go kokoanya 85,000 pula yo mo go ene ba fenyi botlhe ba bomme le borre ba tla ikgapelang 12,000 pula. Mothusa moeteledipele wa Botswana Olympic Committee Tshepo Sitale o itetse le go fi bana le seabe ka go harologana go nna le seabe mo kgodisong ya metshameko mo lehatsheng leno. As I've already alluded, this tournament is curtain raiser to our to the Davis Cup. Kgaisano ya Botswana Open e tlhagolela tsela Davis Cup ka jalo phadisano e tla bo e le mashetla. Re okeditse le madi a tswang bafenyi jaaka e le gore mofenyi mo letlhakore la bomme le borre o tla ikgapela 12,000 pula. Which means both the men and the women's singles winner would walk away with 12,000. And I believe that it's through this tournament like this that we'll be able to produce future Olympians. Kgaisano e tshwana le e ribolla talente e bile batshameki ba ka e dirisa go iponela phata go di Olympiking. Having a plan towards LA 2028 and making sure that by 2032 we have at least a tennis player at the Olympics. Know that as a country we are going through credit crunch and having to see Botswana Oil, Standard Chartered. Re leboga thata ba rotloetsi ba kgaisano e go nna le seabe mo go godiseng metshameko ya monogae. That is over 600 billion a year and therefore we need to find how we can use sport. Currently with our diamonds not selling, sport is one avenue that can be explored. Metshameko e ka dirisiwa go godisa itsholelo ya lefatshe ka jalo e tshwanetse go tsewa ka tlhoafalo. From across the region coming by, it's sports tourism, and I believe that other sports sectors or other players in our country will embrace what sports can do. Mothetso ka gore alo dikgang tsa rona di wetse nna le wena re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di gonela jaanong re di ranotse e le ka teme ya Sekgowa mme ka gore alo kgaitsere ke o lebile o eme sentle gore gakolola dintlhakgolo tsa rona. Moemedi wa lefatshe leno kwa Switzerland wa kgoletswe boitsana pele maitemogelo a gago mo ditirong tsa mafatshefatshe. Kgotladiseko e laola gore puso e ikope maitshwarelo mo mogwebeng wa lefatshe la Aforika Borwa Bridget Motsete. Fatona wa tsa selegae kwa Kenya re ba bopeledi ba leka go